Кому из вас нравится такое место для проведения лекции? Sitting surrounded by trees. Мы сидим в сине деревьев. In cities we live in concrete jungles. В городах мы живем в этих бетонных джунглях. You know what's a concrete jungle? Знаете, что такое бетонные джунгли? Only have one building after another building. Просто одно здание притесняется к другому. But here you have trees. Но здесь у нас деревья. That's how the sages used to impart knowledge in the old days. В древние времена мудрецы именно в таких местах передавали знания. So this is a Sankirtan class. Это лекция, посвященная Санкиртане. I understand there are nearly 30 or 35 full-time Sankirtan devotees here. Я понял, что здесь в аудитории всего 30 или 35 преданных Санкиртана. And the rest are full-time distributors only mentally, not physically. А остальные только в уме распространяют книги, но не физически. Is that right? Правильно, я думаю. Or you're not even mental book distributors? Или вы даже в уме не распространяете? Распространяем, серьезно. Okay. In the Bhagavatam it is said, if you want to please the Supreme Lord, three things are necessary. В Бхагаватам говорится, что если вы хотите удовлетворить Господа, для этого необходимо три вещи. And I'm sure all of you sitting here want to please the Lord. Я уверен, что все сидящие здесь хотят доставить удовольствие Господу. Otherwise, why would you be here? А иначе, зачем бы вы были здесь? You joined ISKCON because you want to please the Lord. Вы присоединились к ISKCON, потому что вы хотите удовлетворить Господа. So what are the three things necessary to please the Lord? Итак, какие три вещи необходимы, чтобы доставить удовольствие Господу? This is explained by Narada Muni to the Prachetas. Об этом говорит Нарада Муни, обращаясь к Прачетам. The Prachetas were the sons of a king called King Prachinabhari. Прачеты были сыновьями царя Прачинабхари. And they had performed very extreme austerities. И они совершали суровые аскезы. So Lord Narada Muni said, three things are necessary. Нарада Муни утверждает, что необходимо всего три вещи. One is to be merciful to all living entities. Первое, это нужно быть милосердным ко всем живым существам. Second is to be satisfied with whatever is provided by the will of the Lord. Второе, это нужно быть довольным тем, что приходит по милости Господа. Third is to have control of the mind and И senses. третье, нужно контролировать ум и чувства. So three things only, nothing more. Нужно всего три вещи, не больше. Is that true? Это трудно. Only three things. Всего три вещи. Be merciful to all living entities. Быть милосердным к другим живым существам. Have control over mind and senses. Контролировать ум и чувства. And be satisfied with what is provided by the will of the И Lord. быть довольным тем, что обеспечивает Господь. So the first of these three is dayaya. Dayaya means to show mercy. Итак, первое, это даяя, проявлять милость. So people can show mercy in many different ways. Милосердие проявляется по-разному. Just like all over the world, there are many charitable organizations. По всему миру есть очень много благотворительных организаций. What do these charitable organizations do? И чем занимаются эти благотворительные организации? They help the needy people. Они помогают нуждающимся людям. If you're hungry, they'll give you food. Если вы голодны, они дадут вам пищу. If you want $1 to drink, buy beer, they'll give you $1. Если вам нужны деньги, чтобы пить пиво, они дадут вам деньги. It's a fact. Это факт. In New York, there's a place called Bowery. В Нью-Йорке есть место, которое называется Баури. So there they have a fund for those who want to buy beer and who don't have money. И там у них есть место для тех людей, которые хотят пить пиво, но у них нет денег. So that's also one type of charity. Это один из видов милосердия. But we are concerned in the highest welfare work. Но нас интересует высшее благо людей. The highest welfare work is giving people knowledge by which they become free from the cycle of birth and death. И самый лучший способ принести людям благо – это дать им знания, с помощью которого они смогут освободиться из круговорота рождения и смерти. And that is done through the medium of preaching. И это можно сделать через посредство проповеди. Prabhupada gave us many mantras, but one of the mantras he gave us is as follows. Шрила Прабхупада дал нам много мантр, но одна из них следующая. What's the principal mantra Prabhupada gave us? Какая главная мантра, которую дал нам Шрила Прабхупада? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Харе Харе. Hare Ram, Hare Ram. Okay,
Okay, but this was not the only mantra he gave us. Но это была не единственная мантра, которую он нам дал. This is the principal Maha mantra. Но это главная маха-мантра. But he gave us one other mantra. Но он дал еще одну мантру. Preaching is the essence. Проповедь — это сущность. Books are the basis. Книги — это основа. Utility is the pure force. Практичность — это Utility is принцип. the purity is the И force. чистота — это сила. So do you understand this mantra? Вы понимаете эту мантру? Prabhupada said, of all types of services that one can engage in, preaching is the most important service. Шрила Прабхупада говорил, из всех видов служения, которым мы можем заниматься, самым важным является проповедь. We should not be misers. Мы не должны быть скупцами. What's a miser? Кто такой скупец? He has money, У него есть деньги, but he doesn't spend it. но он не тратит их. And he doesn't give it to И anyone. другим тоже не дает. So everyone becomes the enemy of a miser. И так все находятся в этой категории скупцов. So we have transcendental knowledge. Но у нас есть это трансцендентное здание. We know how people can become free from the miseries of life. Мы знаем, как люди могут освободиться от страданий жизни. We know what's the real solution to all the problems of life. И мы знаем, каково решение всех проблем жизни. But we don't want to give it to anyone. Но никому не даем. I want to keep this knowledge only to myself. Я это знание сохраню только для себя самого. So that's called a kripana. Это называется крипана или скупец. So if we have some knowledge, we should give it to others. Если у нас есть какое-то знание, мы должны поделиться им с другими. That is done through the medium of preaching. И это делают через посредство проповеди. So we read in our scriptures very great emphasis upon preaching. И мы читаем в наших писаниях, где очень часто подчеркивается важность проповеди. Our acharyas talk about the importance of preaching. Все наши ачарьи говорили о важности проповеди. Lord Chaitanya talks about the importance of preaching. Господь Чайтанья подчеркивал важность проповеди. Lord Chaitanya would send his followers to preach. Господь Чайтанья отправлял своих последователей проповедовать. He would only allow them to come back to Jagannath Puri for the Rath Yatra. И он разрешал им приходить в Джаганнатха-Пури только на время Радха-ятры. The rest of the time they had to preach. Все остальное время они должны были проповедовать. What was Lord Chaitanya's order? Каков был приказ Господа Чайтаньи? Go to every house in Bengal and Orissa and tell them with folded hands, Hare Krishna. Идите от дома к дому по всей Бенгалии и Орисе, идите к каждой двери и всех просите, пожалуйста, повторяйте Харе Кришна. And he sent all his followers to do that. И он всех своих последователей отправил делать это. Even Lord Nityananda. Даже Господа Нитянанду. Lord Chaitanya was the foremost of preachers. Господь Чайтанья был лучшим из проповедников. Nityananda was also a preacher. И Господь Нитянанда также проповедовал. Haridas Thakur also went out preaching. Харидас Тхакур выходил проповедовать. And they had a team of Nityananda and Haridas Thakur. Представьте себе, у них была команда, и Господь Нитянанда и Харидас Тхакур. Can you imagine? Можете себе представить? Sometimes you go out preaching in pairs. Иногда вы ходите проповедовать парами. You take some other devotee and say, come on, let's go together to preach. Вы берете какого-то преданного, говорите, давай пойдем вместе проповедовать. And even you book distributors, when you go out in pairs. И даже распространители книг, они тоже выходят в парах. So, there was a pair of Nityananda and Haridas Thakur. Была такая парочка, Господь Нитянанда и Харидас Тхакур. They knew, both of them, the Lord Chaitanya is God himself. Оба они знали, что Господь Чайтанья сам Бог. And they were thinking, they also knew that most of the people in Navadvip don't recognize Lord Chaitanya as God. И они знали, что многие люди в Навадвипе не признают, что Господь Чайтанья это Бог. Because our Lord Chaitanya was God, he appeared in the role of a devotee. Потому что хотя Господь Чайтанья был Богом, он явился в роли преданного. Whenever somebody says, are you God? И если кто-то говорил ему, что он Бог, он затыкал уши. So Lord Nityananda and Haridas Thakur were discussing who is the most contaminated, fallen individual in our Navadvip. И Господь Нитянанда с Харидасом Тхакуром совещались. Кто же самый падший у нас во всей Навадвипе? So they asked many people, who is the most sinful man here? Они начали расспрашивать людей, а кто здесь самый греховный? Generally you want to know who is the most famous man, no? Они не хотели узнать, кто самый знаменитый. They want to know who is the most sinful man. Они хотели узнать, кто самый греховный. And they were informed that there are two brothers who were born in
a Brahminical family. Мы сказали, есть двое братьев, они родились в браманской семье, And they become very degraded now. но сейчас сильно деградировали. So they said, let us save them. Они сказали, давай-ка спасем их. If we can save them, the Lord Chaitanya's glories will increase 1,000,000-fold. Если мы их спасем, слава Господа Чайтаньи увеличится в миллионы раз. Just like a doctor, if he cures a man who's almost dead, then he becomes very famous. Доктор становится очень знаменитым, если он вылечивает какого-то пациента, который на грани смерти. So they were thinking if we can cure this with these two who are the most fallen, the Lord Chaitanya's glories would be enhanced. Если они подумали, если мы спасем этих двух самых греховных людей, слава Господа увеличится. So who are these two brothers who are most fallen? Что же это были за два брата, которые были самые падшие? Jagai and Malai. So everybody knows them. Все знают их. They're very famous in ISKCON. В ISKCON они очень знамениты. Not only in Russia, in every corner. Не только в России, но и во всех уголках мира. So they approached Jagai and Malai. И они пришли к Джагаю Мадхаю. Please chant the names of the Lord. What are you doing? Wasting our life. Они сказали, вы впустую тратите свою жизнь, пожалуйста, повторяйте Харе Кришна. Jagai and Malai retaliated very heavily. И Джагай Мадхая очень резко отреагировали. How dare you tell us to glorify God? Как это вы осмелились нам говорить, прославлять Бога? And they drove them away. И они начали гнаться за ним. And they said, never come back here. Больше сюда не возвращайтесь, сказали они. But they went back and gave the report to Lord Chaitanya. Они вернулись и сделали отчет Господу Чайтанье. They told Lord Chaitanya would ask every day, so, what's your preaching report? Господь Чайтанья каждый вечер он не спрашивал, ну что, каковы ваши результаты, ваши санкиртаны, давайте When отчет. we used to go out preaching and when we would come in the evening and many times we were with Prabhupada when he was in India, we would be with him in the morning and in the daytime we would go out to do our preaching. Очень часто, когда мы были с Прабхупадой в Индии, по всему миру, он получал отчеты о санкиртане, о проповеди. Then in the evening we would go in front of Prabhupada. Prabhupada said, so, what are the preaching results today? Мы приходили к Прабхупаде вечером, и мы говорили, и он спрашивал, каковы сегодня результаты вашей проповеди? And we would say, what's the preaching result? И мы отчитывались ему о результатах. And then Prabhupada would say, okay, he'd be happy, he would encourage us to do better. Если Прабхупада был счастлив, он вдохновлял нас делать еще лучше. So similarly, Nityananda and Haridas came to Lord Chaitanya and said, today we were preaching and these two drunken brothers who are considered the most sinful here, they drove us away, abusing us, they wanted to beat us. И так Господь Нитянанда и Харидас пришли к Господу Чайтанье и сделали отчет. Сегодня мы проповедовали, но эти двое пьяниц, падших браманов, они погнали за нами, они ругали нас страшными словами, и да еще и пытались побить. Lord Chaitanya said, go back and preach to them again. Господь Чайтанья ответил им, возвращайтесь и проповедуйте им снова. So they went back the next day. На следующий день они снова отправились туда. When they back the next day, what happened? И когда они пришли туда на следующий день, что произошло? Nityananda Madhai threw a stone that hit Nityananda's forehead. Мадхай бросил камень и разбил голову Господа Нитянанде. But Nityananda didn't mind it. Но это не волновало Господа Нитянанду. When Lord Chaitanya came with his Sudarshan Chakra, what did he use against these two brothers? Nityananda stopped that. No, please don't. Когда Господь Чайтанья прослышал об этом, он прибежал сюда на чакры, но Господь Нитянанда остановил его, он сказал, пожалуйста, не убивай их. Это то, чего мы вполне можем ожидать в Кали-югу. So we gave you this example to show how 500 years ago even Nityananda and Haridas had to go through hardship. И мы приводим этот пример для того, чтобы показать, что даже 500 лет назад Господу Нитянанде и Харидас такого пришлось проходить через трудности. In fact, when Nityananda and Haridas were preaching, when they would go to some houses, people would not even open their doors. И когда Господь Нитянанда с Харидасом ходили, проповедовали о двери, некоторые даже не открывали двери. People would say, no. Люди говорили, нет. You are dacoits. Вы разбойники. You're coming in to see what's in our house and then you'll rob it. Вы здесь шпионите, высматриваете, что в наших домах, а потом будете грабить. So they wouldn't let them come home. И они не пускали их в дом. Some of them
would say, when we came, wanting to enter Srivas Thakur's house, you stopped us from coming in. А другие говорили, мы пришли к дому Шривас Такура, хотели попасть на Киртан, а вы нас не пустили. So you can't come in. Поэтому мы вас тоже не пустим. And some of them would welcome them. А некоторые радостно встречали. Thank you for purifying our house. Большое спасибо, что вы очистили наш дом. Isn't this the response that your devotees get? Разве вам не приходится встречаться с подобной реакцией людей? You're selling a book on the road. Вы выходите на улицу продать книгу. Some people talk to you very warmly. Некоторые очень тепло вас встречают. Thank you, you're doing real good work for society. Спасибо, ты по-настоящему помогаешь нашему обществу. Society needs these books. Обществу нужны эти книги. Show us some more books. Еще покажи, какие у тебя есть книги. You're happy. И вы счастливы. Some people you meet on the street, they say, don't waste our time. Некоторые говорят, у нас нет времени. No, don't waste our time. Не трать наше время. No interest. Get out. Мы не интересуемся. Some say, why are you selling this book on the street and begging? Why did you go into a job in the factory? А некоторые говорят, ты что здесь ходишь, попрошайничаешь с этой книгой, иди устраивайся на работу, на завод. Just like Nityananda and Haridas got different types of reception, you also get the same. Точно так же, как Нитянанда и Харидас, они встречали совершенно разную реакцию. But don't get discouraged. Ну не расстраивайтесь. If Nityananda with God can get it, what are we? Даже если сам Господь Нитянанда встречался с такими препятствиями, он по сравнению с ним кто? Вообще какие-то незначительные существа. So the point is, a preacher is taking great risk just to please the Lord. Смысл в том, что проповедник берет на себя большой риск, чтобы удовлетворить Господа. What is the preacher's main business? И в чем главная цель проповедника? To save the conditioned soul. Спасти обусловленные души. From where? От чего спасти? From going to hell. От того, чтобы попасть в ад. Lord Rishabdev in the 5th canto gives us many important instructions. Господь Ришабхадев дает нам в Бхагаватам множество важных наставлений. Lord Rishabdev was an incarnation of Godhead. Господь Ришабхадев был самим воплощением Бога. And he gave, through the medium of his 100 sons, instruction to entire humanity. И через своих сыновей он дал наставление всему человечеству. So Lord Rishabdev said, a gentleman, when he sees a blind man walking on the wrong side of the road, what does he do? Catches his hand and puts him on the right side. И что сказал Ришабхадев? Он сказал, что если джентльмен, если разумный человек, он видит, что слепой идет по направлению к канаве, он хватает его за руку и направляет на путь истины. Pravada, you're walking on the road. Вы идете по дороге. You see a blind man banging against a wall. И вы видите, как слепой застрял, он стоит напротив стены туда. You catch his hand and put him on the right path. Вы берете его за руку и направляете на дорогу. Pravada? Правда? So similarly, Lord Rishabdev said, a devotee must catch hold of people who are blind and put them on the right path. Точно так же мы должны извлечь наставление из этих высказываний Ришабхадева. Преданный, он должен взять этих слепцов и вывести на путь истины. So this is what you preachers are expected to do. Вот чем должны заниматься проповедники. People are blind. Люди слепы. No interest in self-realization. У них нет интереса в самоосознании. The other day I was doing my morning walk in Rostov and some people were fishing. Несколько дней назад я прогуливался и увидел, как люди рыбачат в Ростове. And I told the preachers, go and tell this man, today he is fishing, tomorrow he will be fished. Я сказал преданным, идите к этому человеку и скажите, что сегодня он ловит рыбу, а завтра будут ловить его. Prabhupada once he saw somebody fishing in America. Прабхупада видел людей, которые ловят рыбу в Америке. So he said, today this man is fishing, tomorrow somebody will fish him. И он сказал, что сегодня этот человек ловит рыбу, а завтра будут ловить его. So the devotee went and told this man, today you are fishing, tomorrow the fish will eat you. Tomorrow you will get fished. Прабхупада сказал преданному подойти и сказать этому человеку, и преданный подошел и сказал, что сегодня вы ловите рыбу, а завтра эта рыба, она то же самое будет делать с вами. Man said, no problem, I'll get fish, no problem, I'll become fish. И человек сказал, нет проблем, я стану рыбой. So people today are so foolish.
You tell them you eat flesh and the animals will eat you, they say, oh, it doesn't matter. И люди настолько глупы сегодня, вы им говорите, вы едите плоть животных, а в будущем эти животные будут есть вас, они говорят, нет проблем. The people today are heavily intoxicated. Сейчас люди очень сильно опьянены. They're greatly bewildered. Они совершенно сбиты с толку. They have to be saved. И их нужно спасти. We cannot say, this is a karma, let them go to hell. И что их спасать? Это же их карма, да, пусть идут в ад. My karma is good. У меня-то карма хорошая. I came to Krishna consciousness. Я же в сознании Кришны. What do I care what happens to the others? О, какое дело мне до того, что происходит с другими? Of course, your karma is very good. Да, у вас хорошая карма. Because unless you devotees had good karma, you would not have come to Krishna consciousness. Потому что если бы у вас не было хорошей кармы, как бы вы пришли в сознание Кришны? Only if you have immense amount of devotional karma, good karma, you come to devotional service. Только благодаря тому, что вы совершали много благочестивых поступков, огромное количество, вы пришли к преданному служению. Krishna says, Bhaunam Janmanam Ante Gyadavama Prabhadyade Vasudeva Sarvamiti Samatma Sadurlabha. After many, many births, he is a fortunate soul who accepts me as the cause of everything and surrenders to me. В Бхагавад-гите Кришна говорит, Бхаунам Джанманте Gyadavama Prabhadyade. После многих рождений и смертей кто-то действительно пребывает в знании, он вручает себя мне, признав меня как причину всех причин и высшую личность. We are trying to become Vaishnavas. И мы пытаемся стать вайшнавами. Who is a Vaishnava? Но кто такой вайшнав? Vaishnava is para dukha dukhi. Вайшнав пара духа духи. Have you heard this phrase before? Слышали эту фразу? Para dukha dukhi. Пара духа духи. Every Sankirtan devotee must learn this phrase. Каждый преданный Санкиртана должен выучить это высказывание. And the others will also learn. И остальные тоже могут выучить. What does para dukha dukhi mean? Что же значит пара духа духи? Seeing others in distress, they become distressed. Видя других, испытывающих страдания, человек тоже испытывает чувство боли. Just like if you have pain in some part of your body. Например, в какой-то части вашего тела есть боль. Doesn't the pain affect the whole body? Разве эта боль не влияет на все ваше тело? Правда? Let's say you have pain in your toe. Например, у вас болит палец. The nail has got cut. Сломался ноготь. But the effect is being felt here. Но влияние этого вы чувствуете здесь, в голове. Here. И также здесь, во всех частях тела. Your toothache. Или у вас болит зуб. Just in one corner. Просто где-то один зуб. Your whole body gets paralyzed. Все тело при этом страдает. Да? Правда? You had toothaches. А если, когда у вас зубная боль? So, the pain is only in one tooth. How come your whole body is affected? Но ведь боль всего в одном зубе, как она может на все тело влиять? That's the nature of pain. Такова природа боли. If the pain in any one part of your body affects the whole body. Если боль в какой-то части вашего тела, это влияет на все тело. Similarly, a Vaishnava, when he sees that somebody is trying to be happy in material life independent of God, he gets very concerned. Вайшнав очень сострадателен, если он видит, что кто-то пытается наслаждаться отдельно от Господа, он испытывает при этом боль. And he tries to give him knowledge. И он пытается дать ему знания. So Sankirtan activity is an activity meant for welfare of the suffering humanity. Итак, это движение Санкиртана, это деятельность Санкиртана предназначена для блага всего человечества. And this privilege is given to the very fortunate intimate devotees of the Lord. И эта привилегия дается для самых сокровенных, близких преданных Господа. Just like in the assembly, there are 30 or 35 devotees who are engaged in full-time book distribution. Так, например, в этом большом собрании преданных всего 30 или 35 человек, которые реально занимаются распространением. And the rest are hopefully desiring to become at least part-time distributors. А остальные, мы надеемся, хотя бы желают иногда выходить на распространение. Да? Да? In America, there is a devotee called Vaisheshika Prabhu. В Америке есть известный преданный, его зовут Вайшешика Прабху. I invited him to Russia, but he's very busy in America. Я пригласил его в Россию, но он слишком сильно занят там, в Америке. He's a householder, American devotee. Он домохозяин, американский преданный.
He's been Prabhupada's disciple for over 35 years. И он уже ученик Шрилы Прабхупады более 35 лет. He's a very successful businessman also. Он также очень успешный бизнесмен, but also a very dedicated book distributor. но также он очень предан распространению книг. For 35 years he goes on non-stop book distribution. Без перерыва он занимается распространением книг в течение 35 лет. And he has started a program in America called Weekend Warriors. И он начал в Америке программу под названием «Воины выходного дня». You know what's a warrior? Знаете, кто такой воин? What's a warrior? Кто такой воин? Who's a warrior? Кто такой воин? Who's a warrior? Warrior is a soldier Это солдат, who goes to war. который идет на войну. So we, the Sankirtana devotees, are also warriors. И мы, преданные Санкиртаны, тоже воины. They're going at war. Но на какую же войну мы идем? Against whom? Против кого мы воюем? Against Maya. Против майя. They are carrying ammunition. И у нас есть оружие. The latest in guns. И солдаты, они носят самые последние виды оружия, какие-то автоматы. Something better than the Russian A-47s. Something better than the Russian A-47 is a gun. Russian, very famous gun. В России сейчас очень знаменитый автомат, 847 у него номер. И у нас есть оружие получше. What is that bullet that is better than an A-47? Итак, что там, какое оружие есть лучше, чем этот 847 модель автомата? These transcendental books of Prabhupada. Это трансцендентные книги Шрилы Прабхупады. Prabhupada said these books are like time bombs. И Шрила Прабхупада говорил, что эти книги бомбы замедленного действия. Why? Почему? You keep a bomb, it will explode after some time. Вы кладете эту бомбу замедленного действия, она взорвется в какой-то момент. But these books can explode at any time. И эти книги могут взорваться в любой момент. Anytime someone reads it, his life can change. В любой момент, когда кто-то берет и читает эту книгу, его жизнь меняется. Last year in Toronto, I was talking to a Canadian girl who was chanting 16 rounds. В прошлом году в Канаде я говорил с одной девушкой, которая повторяет 16 кругов. She was young, 20-25 years old. Ей, может быть, 20-22 года. She was chanting 16 rounds. Она повторяет 16 кругов. So I asked her, how did she become a devotee? Я спросил, как она стала преданной. So she gave me her story. Она рассказала свою историю. She said she bought in Toronto from a second-hand bookstore an old wrinkled edition of Bhagavad Gita. Она сказала, она зашла как-то в букинистический магазин и купила такую старую, потертую Бхагавад-гиту. For 50 cents. За 50 центов. It was old, wrinkled. It was old, wrinkled. Она была старая, такая уже помятая. She couldn't even read anything. И даже трудно было читать ее. She took the book home and ironed it. Она взяла эту книгу домой. Она была такая помятая, что ей пришлось ее прогладить страницу утюгом. Like you iron your clothes. Как вы гладите одежду. Then she was in a position to read it. И тогда она уже смогла ее читать. She read the whole Gita. Она прочитала всю Бхагавад-гиту. She didn't know we had a temple in Toronto. Она даже не подозревала, что у нас есть храм в Торонто. So as she read the Gita, she understood that she must chant 16 rounds. И когда она прочитала Бхагавад-гиту, она поняла в результате этого, что ей нужно повторять 16 кругов. Then she got another book where it said you should chant 16 rounds. И она также получила вторую книгу, где тоже было написано, что нужно повторять 16 кругов. So before meeting any devotee or going to any temple, she already started chanting 16 rounds. Поэтому еще до того, как она встретила каких-либо преданного, до того, как она посетила храм, она начала повторять 16 кругов. How was she introduced? Но как она до этого дошла? Through the medium of a book. Через книгу. I can give you many stories. Я могу вам рассказать сотни таких историй. Sankirtan it's something very dear to me. Потому что Санкиртана — это то, что очень дорого мне. So there's so many stories how these books have changed the lives of people. Есть много историй, как эти книги меняют жизнь людей. I know in your country, one lady was in prison. Я знаю историю об одной женщине, которая была в тюрьме здесь, в России. Her mother was a devotee, but daughter was not a devotee. Ее мать была преданной, но сама дочь не была преданной. Mother gave Bhagavad Gita in Russian, как оно есть.
И мама прислала ей Бхагавад-гиту, как она есть на русском языке, to her daughter. своей дочери. She was in prison. Та была в тюрьме. So the daughter started reading the book in the prison. Дочь стала читать эту книгу в тюрьме. And she introduced the Gita to her other colleagues in the prison. Я своим сокамерникам она тоже показала эту книгу. And within few months, there were about 8-9 of the lady prisoners chanting Hare Krishna and reading Bhagavad Gita. И через какое-то время уже 8 или 9 человек читала Бхагавад-гиту. And how did the influence start? Стали повторять святое имя. Каким образом это произошло? By one Bhagavad Gita. Просто благодаря одной Бхагавад-гите. So the point is, these books have spiritual potency in them. Итак, в чем суть? В этих книгах заложена духовная сила. When we distribute these books, you are actually saving people from going to hell. И когда мы распространяем эти книги, мы спасаем людей от соскальзывания в ад. Some of you may say, I would love to do book distribution, Maharaj, but my fear is people don't have the enthusiasm to buy these books. Кто-то из вас может сказать: о, Махарадж, я бы распространял книги, но я боюсь, что люди не будут интересоваться этими книгами. Yeah? I would like to see these people running after books like they run after vodka bottles. Я бы хотел видеть, что эти люди бегут за этими книгами так, как они за водкой бегают. Is that going to happen? И что, это произойдет? It may not be. Может и нет. But that's not going to discourage us. Но это не должно нас расстраивать. There are people who will always be interested in reading spiritual books. Всегда будут люди, которые интересуются чтением духовных книг. Look here, you have 3,000 devotees here. Посмотрите, здесь сейчас 3000 преданных. But this is not everything. We have more devotees in temples. Но это далеко не все преданные. Многие преданные остались где-то в And храмах, congregational devotees in homes. а кто-то остался по домам, прихожане. But I remember when I came in 1976 to put Prabhupada's books in the libraries, we just had one devotee here. Я вспоминаю, как в 1976 году я впервые приехал к вам в Россию, мы размещали эти книги в I remember библиотеках. doing a house program in 1976. В 1976 году я провел одну программу у кого-то на квартире. I gave the lecture in 1976 at a house in Moscow. У какого-то преданного дома мы провели лекцию в 1976 году. He was a big man's son. Это была квартира не преданного, это просто был сын какого-то одного значительного человека. There were just 2 guests, that's all. И всего 2 гостя было. And there was only one devotee, Anand Shanti. И в то время здесь был всего один преданный, Ананта Шанти. So the point is, there's kirtan from the right, kirtan from the left. Киртан и справа, и слева. And we have the sound system that is almost dead. А у нас почти мертвый динамик. So the point I'm making is, in spite of Kali Yuga being what it is, by preaching, people are taking to Krishna consciousness. Итак, как людей вдохновить в эту Кали-югу? Нужно проповедовать сознание Кришны. Sometimes we see Maya and we think, oh, nobody's going to take to Krishna consciousness. Иногда мы боимся Майи, мы думаем, кто заинтересуется сознанием Кришны? Look at your own life. Посмотрите на свою жизнь. You've taken to Krishna consciousness. Вы же приняли сознание Кришны. You were intelligent. Вы были разумные. You had a choice between Maya and Krishna. Вы приняли это решение между Майей и Кришной. So you selected Krishna. И вы выбрали Кришну. So there are thousands of sincere souls waiting. Where is Krishna Das or Krishna Dasi going to come and talk to me? Есть тысячи искренних людей, которые просто ждут, когда какой-то Кришнадас или Кришнадаси придут и принесут мне эту книгу. But sometimes we see Krishna Das and Dasi is too busy in their own material affairs. Но иногда мы можем видеть, что Кришнадас и Кришнадаси, они заняты своими собственными делами. But even if you are busy in your affairs, you should still have the mood of preaching. Но даже если вы заняты собственными делами, у вас все равно должен быть дух проповеди. So I was telling you that Vaishya Shekhar, he has a program called Weekend Warriors. Итак, Вайшешика Прабху организовал программу «Воины выходного дня». He has made very nice displays. Он устроил замечательные дисплеи. And on weekend, people who have jobs, businesses, but on Saturday, Sundays they don't work. И многие люди, они работают 5 дней в неделю, субботу, воскресенье у них выходной.
They go out preaching. И они выходят и проповедуют. They go out book distribution. Выходят, распространяют And книги. now in every city in America, Canada, they have a big army of weekend warriors. И сейчас по всей Америке и Канаде у нас есть большие группы воинов выходного дня в каждом городе. They go and just preach on the weekend. И они выходят по выходным проповедуют. So some people are full-time warriors. Итак, есть воины, которые на передовой, Some are part-time warriors. кто-то выходит иногда, But we should be full or part-time. но мы все должны присоединиться или к первой группе, или ко второй. Prabhupada said, when you give Krishna, you get Krishna. Знаменитое высказывание Шриле Прабхупады: если вы даете Кришну, вы получаете Кришну. How do you give Krishna? И как мы даем Кришну? By giving him knowledge in the form of books. Давая знания в форме книг. Krishna says, here is this devotee, working so hard to please me. И Кришна видит, вот этот преданный, он так тяжело трудится для меня. He's going through so much difficulty just to please me. Он проходит через такие трудности, чтобы доставить мне удовольствие. He goes in -20 temperature on the streets of Moscow carrying a big stack of books. Температура -20, снег вот по всей Москве, а он идет с такой стопкой книг. On a warm day, instead of going on the beach, he goes house to house on the street telling people, please buy a book. А летом, в самый зной, вместо того, чтобы идти на пляж, он берет эти книги и идет, убеждает людей: возьмите эти книги. So Krishna is very much indebted. Кришна чувствует себя в большом долгу. Krishna says in the 18th chapter, of all devotees, the one who preaches my glories is most dear to me. В 18 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит: из всех преданных, тот, кто проповедует мою славу, самый дорогой для меня. There will never be one more dear. There's never been and there's never been. И никогда не будет никого дороже его. So, preaching is an activity by which we can all become dear to the Lord. Итак, проповедь — это та деятельность, с помощью которой мы можем стать очень дорогими для Господа. Someone may say, but I don't want to be dear to the Lord. Кто-то может сказать: я не хочу быть дорогим для Господа. I want to live away from the Lord. Да, я буду в стороне от I don't Господа. want to get too near. Не хочу слишком к Нему приближаться. If we don't want to get too near, then what can we say? Too bad. И что мы можем сказать в таком случае? Очень плохо. In the material world, everybody wants to get next to a big man. В материальном мире все стремятся быть рядом с какой-то великой личностью. Why not get near to the biggest of all? Почему же нам не приблизиться к величайшей личности? So, Sankirtan activity means engaging in preaching activity meant to deliver the whole humanity. Санкиртана означает быть занятым проповеднической деятельностью, предназначенной для блага всего человечества. And by engaging in Sankirtan activity, we make spiritual advancement. И занимаясь деятельностью Санкиртана, мы очень быстро продвигаемся духовно. Some of us are determined to do this and we become full-time preachers. И кто-то из нас очень решительно настроен делать, они становятся регулярно заняты проповедью. This is the highest service one can do. И это самое высочайшее служение, которое можно делать. But we can all preach at some level or the other. Но все мы можем проповедовать на том или ином уровне. Some may preach like Hanuman. Кто-то может проповедовать как Хануман. Some may preach like a spider that was trying to help Ram in removing the water. А кто-то может немножко что-то вносить в свой вклад, по мере сил, как это делал паучок, который помогал строить мост на ланку. Krishna recognizes both. Но Кришна признает и того, и другого. So, I want to thank the devotees who are doing full-time book distribution. И я хочу сильно поблагодарить тех преданных, которые постоянно заняты распространением. I want to thank the others who have come to talk about, listen to book distribution. И также я хочу поблагодарить тех, кто хотел услышать о распространении книг. Book distribution is the only thing that can save entire humanity. Распространение этих книг единственное, что может спасти все человечество. Prabhupada, when he wrote these books, he said these books will guide society for the next 10,000 years. И Шрила Прабхупада очень часто говорил, что эти книги будут сводом законом для всего человечества на ближайшие 10 тысяч лет. How many years? На сколько лет? 10 тысяч. 10,000 years. 10 тысяч лет. So don't think people don't want to read these books. Но не думайте, что люди не будут читать эти книги. These books are so powerful. Even if you read one sloka, your life can change. Эти книги так могущественны, что даже если вы прочитаете одну шлоку, ваша жизнь изменится. So we should all aspire to become
preacher of the Lord. Поэтому мы все должны обрести желание стать проповедниками от имени As I was Господа. ending the lecture today, I gave you the story of Vasudeva Vipra. Сегодня, заканчивая лекцию Пандали, я рассказал историю о Васудева Випре. And Vasudeva Vipra, he was ordered by the Lord. He asked the Lord, "My dear Lord, what do I do to remain humble and I may never forget your lotus feet?" И Васудева Випра, после того, как он исцелился от своей болезни, он смиренно обратился к Господу и сказал: «О Господь, как я могу сохранить свое смирение и не возгордиться, I may not become proud. чтобы я не стал гордецом?» Lord Chaitanya said, "Chant Hare Krishna and preach the glories of Hare Krishna to everyone." И Господь Чайтанья ему ответил: «Воспевай Харе Кришна и проповедуй славу Харе Кришна». And if you do this, you'll always remain humble and meek. Если ты будешь делать это, ты всегда останешься смиренным и кротким. So Prabhupada says in the purport, this advice is for every devotee of the Krishna consciousness movement. В комментарии к этой истории Шрила Прабхупада говорит, что этот совет предназначен для каждого преданного движения сознания Кришны. If you chant and preach, you'll always remain humble and meek at the lotus feet of the Lord. Если вы воспеваете и проповедуете, вы всегда останетесь смиренными у лотосных стоп Господа. So that's our real business, to be humble. Это наше истинное качество — быть смиренным. So those who have the opportunity to engage in preaching should consider themselves very, very, very fortunate. И те, кто имеет эту возможность проповедовать, должны себя считать очень, очень и очень удачливыми. And this fortune is only given to the most advanced devotees. И такая удача даруется только самым продвинутым преданным. So please take to this Krishna consciousness seriously. Серьезно примите сознание Кришны. If you take it seriously, then you'll also feel like preaching to others. Если вы серьезно отнесетесь к сознанию Кришны, у вас появится желание проповедовать. Just see how hard Prabhupada worked. Просто посмотрите, как тяжело трудился Шрила Прабхупада. Prabhupada was a book distributor himself, you know that? Сам Шрила Прабхупада был распространителем книг. Вы знаете об этом? He used to go library to library, shop to shop in India. Когда он находился в Индии, он со своими книгами шел из библиотеки в библиотеку, из организации в организацию, из магазина в магазин. Once he was distributing book on a very hot day in Delhi. Однажды в Дели была страшная жара, и Шрила Прабхупада вышел распространять книги. Очень жарко. Очень жарко было. He had a sunstroke. И у него произошел солнечный удар. And he fainted. Он потерял сознание. Then he came back to consciousness. И он потом вернулся в сознание. And he started distributing books again. И продолжил снова распространять книги. He didn't say, "No, I must take 1 month rest." Он не сказал, что теперь мне нужно взять отпуск на месяц. So that is the spirit a devotee should have. Такой дух должны иметь преданные. Time and tide wait for no one. Время и прилив не ждут никого. Time is clicking away. Время быстро тикает. So we should use every hour very carefully. Поэтому мы должны использовать каждое мгновение своей жизни очень осторожно. And following the footsteps of great acharyas, we get in the mood of preaching. И следуя по стопам ачарьев прошлого, мы должны воспринять этот дух проповеди. Thakur Bhaktivinoda, as I've often said, was the first big international book distributor. И Бхактивинод Такур стал первым большим распространителем вайшнавской литературы в международных масштабах. Why? Почему? He sent his book on the life of Lord Chaitanya to universities around the world, including McGill University in Montreal. Он разослал свою книгу о жизни и учении Господа Чайтаньи по всему миру, включая известный университет МcGill в Канаде. And Thakur Bhaktivinoda had predicted that this message would be read by people all over the world. И Бхактивинод Такур предсказал, что это послание будут изучать по всему миру. So please understand the importance of preaching. Пожалуйста, поймите важность проповеди. And if you understand and try to cultivate this, Krishna will help you. Если вы поймете это и будете культивировать это, Кришна будет очень доволен. Sometimes people say, "I don't have the ability. Иногда люди говорят: у меня нет способностей таких. I'm too nervous, Я слишком нервничаю. too shy." И у меня столько стыда. They say like that. И скромности столько. So how can I go and approach someone on the street? Как я могу подходить к людям на улице? I don't mind approaching them, "Sir, please give me a job." Но вы же не подходите к ним и не просите: о, господин, дайте мне работу. But I feel embarrassed approaching them to preach. Но почему вы смущаетесь, когда вас просят проповедовать? Actually, if you preach,
Krishna will empower you with the proper intelligence. Но если вы попробуете проповедовать, Кришна даст вам необходимый разум. So Krishna says in the Gita, to those who worship me with devotion, I preserve what they have and I make up what they lack. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что тем, кто заняты преданным служением, я даю все, что им необходимо, и сохраняю то, что они уже So имеют. we may have so many shortcomings. У нас может быть много недостатков, Krishna will make it up. но Кришна все это устранит. What is the price we have to pay? Но какую цену при этом нужно заплатить? Sincerity. Искренность. That's all. Вот и все. Krishna says you may have so many shortcomings, I'll make it up, don't worry. И у вас может быть много недостатков. Кришна говорит, я все это устраню, не беспокойся. So please take up the mood of preaching. Пожалуйста, примите это настроение проповеди. Hare Krishna. Any questions? And then I'll talk about the marathon. Есть какие-то вопросы? И потом я еще немножко скажу о марафоне. Вопрос? No questions from book distributors? Распространители книг, есть вопросы? No? Yes. Что помогает сохранять чистоту во время книг? How we can maintain our purity during book distribution, not to become contaminated? When you go on the streets, you see the best of Maya in action. Когда вы выходите на улицу, вы видите, как Майя действует на самом деле. Yeah. Правда? When you're inside the temple, you don't see so much of Maya in action. Находясь в храме, вы практически не замечаете Майю. When you go on the streets, Но на you улицах, hear loud music, на улицах вы слышите эту громкую музыку, yeah. Obscene photos, разные совершенно неприличные картинки, obscene scenes on the road. совершенно неприличные зрелища можно увидеть. So the mind will get attracted. И ум привлекается иногда к этому. So what's the solution? Какое же решение? You should have good sadhana. Должна быть хорошая садхана. Chant your rounds properly in the morning. Хорошо повторяйте свои круги рано утром. Read regularly. Регулярно читайте книжки. Purity is the force. Чистота — это сила. And then go to pray. И тогда идите проповедуйте. Just like if it's a cold weather. Например, когда холодная погода. If you wear warm clothes and go, then you don't have to worry. Если у вас есть теплая одежда, вы одеваете ее и не беспокойтесь об этом холоде. If it's raining, Если идет дождь, you leave home with an umbrella. вы берете с собой зонтик, There's nothing to worry. и тогда вам не о чем беспокоиться. The Maya is strong. Майя очень сильна. We don't say no. Мы не говорим «нет». But Maya is weaker than Krishna. Майя слабее Кришны. So take shelter of the devotional process. Поэтому примите прибежище в процессе преданного служения Кришне. Okay. Anything else? Еще вопросы? Can we preach by wearing karmic clothes? Depends. In certain situations you can wear karmic clothes. Да, в определенных ситуациях бывает нужно носить кармическую одежду. You can speak to your local leaders about that. Об этом вы можете поговорить с местными старшими преданными в своем месте, где вы находитесь. So all of you are going to take part in book distribution? Итак, все вы готовы принять участие в распространении книг? Yes? No, you're just saying to be Что-то очень слабенькое. We have a marathon coming up. У нас приближается марафон. But I'll talk in the marathon in the class. Я скажу об этом во время своей лекции. Any вопросы questions on есть? book distributors? Yes. Yes. If somebody is rejecting, how much we should push a person, how much we should be determined to give him a book, to give him this chance. Very good question. Вопрос был такой, то есть насколько мы должны оказывать на человека You see, давление, если он отказывается there's брать. no standard formula that I tell you
push him for 10 minutes the first time, then he says no, then push him for another 5 minutes. Нет определенной формулы, которую я вам мог бы дать. Сначала 10 минут ему проповедуйте, если отказывается, еще 5 минут. You have to use your intelligence and see how the person is reacting. Вы должны использовать свой разум, чтобы смотреть, как реагирует человек. Everyone's going to react differently. Потому что все по-разному реагируют. Согласен? Согласны? So you have to use your intelligence. Поэтому используйте свой разум. We should be praying to Krishna all the time when you are preaching. This is known as internal samadhi. Вы должны всегда молиться Кришне, когда проповедуете. Это называется внутреннее самадхи. Please empower me to preach your glories. Пожалуйста, уполномочь меня проповедовать Твою славу. I'm useless. Я бесполезен. Fool. Я глупец. But I have some desire to serve you. Но у меня есть какое-то желание служить Тебе. So please empower me. Пожалуйста, дай мне полномочия. Okay? Хорошо? Okay, там еще вопрос? Okay. Если Кришна так очень доволен распространением книг, то почему так случается, что иногда распространители, падают? И чего тогда нужно бояться, когда выходишь на Санкиртану, если там результат книг? If the book distribution is so dear to Krishna, why sometimes book distributors are falling from the devotional service? И вторая часть. И что тогда нужно, избегать, чего бояться? And how we should act not to fall down. If you don't want to fall down, be careful, that's all. Почему распространители книг падают, если распространение книг так дорого Кришне? Если мы едем по скоростной автомагистрали на машине, you fall asleep for 1 minute. Даже если вы на несколько секунд заснули за рулем, происходит авария. So be careful, that's all. Поэтому нужно быть очень осторожным, вот и все. Yes, там вопрос. It's just a comment. He's saying that devotees distributing books, and even when they are traveling on the train, they are preaching to all persons around. Очень хорошо. Я тебя буду. Всегда существует страх. Я домогоняю, дарю страх, что я встретил человека, и аппарат I'm householder and I'm distributing books for free, and I have a fear that they will not appreciate this book. What can you say about this? Who won't have it? We give free. Yes. Don't give free books. Не раздавайте бесплатно книги. Because if you see somebody is very sincere, then you may give him free. Если только вы встретили человека, который очень искренний, давайте ему книгу бесплатно. But don't give him free just because you want to say I distributed 10 books today. Но не раздавайте их бесплатно, чтобы потом сказать, я 10 книг сегодня распространил. If they pay a little amount, at least, then they may be more serious. Пусть хотя бы они немного заплатят, тогда они будут более серьезны. There is a written question. Then, okay, one written question. Теперь письменный вопрос. I'm distributing books and maintaining my family by this, but sometimes I feel I feel myself guilty because I'm getting money on these books. What to do? What you can suggest? Maybe I have to work, and when I have free time, I shall go to distribute books because I feel that my motives are not so pure. Я распространяю книги, содержу семью таким образом, но иногда меня мучает упражнение совести, что я зарабатываю на этих книгах. Что делать, посоветуйте? Не лучше ли работать, а в свободное время распространять книги? Я чувствую, что мои мотивы не совсем чистые. Very good question. Очень хороший вопрос. Now, there's no harm. Нет слушал.
Человек поддерживает свою семью за счет распространения книг. И он сомневается, что это хорошо. Может быть, лучше работать и в свободное время распространять книги, потому что, возможно, мои мотивы нечистые. So the answer is, there's no harm if a grihastha is supporting himself by book distribution. Нет ничего плохого в том, что грихастха поддерживает себя за счет распространения книг. Prabhupada allowed it. Шрила Прабхупада позволял это. It's a very noble way of earning money. На самом деле, это очень возвышенный способ, как зарабатывать деньги, To support yourself. чтобы поддерживать себя. Not everyone can do it. Далеко не все могут это делать. But if someone can do it, very good. Но если кто-то может это делать, очень хорошо. Yes? Yes, really. Мне кажется, я читала всем отзывам, я только не помню, в какой песне, что милость нужно требовать у духовного учителя. Как вы к этому относитесь, если я у вас потребую милость на распространение книг? She read in one volume of the Srimad Bhagavatam that a disciple should demand the mercy from a spiritual master. If I would demand from you mercy to distribute books, can you give me? Yes? Да. We'll give you 10 years supply in advance. Мы вам дадим благословение на 10 лет вперед. All the devotees. I think if you clap, you'll disturb the class on the left and on the right. Если вы будете громко хлопать, то соседние лекции будут обеспокоены. And I don't want to do that. Я не хотел бы их беспокоить. Okay, yeah. I think еще any more points? Еще о чем-то должны поговорить. Ну, вот можно поговорить. Very soon, the Kumaras are going to get active here. What is mosquito? More. Комары. Kumara. Скоро начнется время комаров. These are Russian Kumaras and they love Russian blood. Русские комары любят русскую кровь. Okay. Что делать, если ум во время санкиртана взрывается, бывает? What to do if sometimes mind become agitated during Санкиртан? Что делать, если иногда во время Санкиртана ум взрывается? If your mind only becomes agitated sometimes, that's very good news. Если ваш ум возбуждается только иногда, это очень хорошо. I mean, most of the time it's okay. Даже если большую часть времени, это тоже еще не так плохо. So if you just chant your nouns better and read, then even that sometimes will go away. Но если вы хорошо повторяете свои круги, читаете книги Шрилы Прабхупады, то это иногда оно будет постепенно проходить. I already said that when you go on book distribution, Maya is very active. Я же вам говорил, что когда вы выходите на распространение книг, Майя становится очень When активной. you go on the battlefield, you have Maya in action. Вы выходите на битву, и Майя действует здесь. Otherwise, you just read about Maya is bad. А иначе вы просто читаете книгу Майя, она очень плохая. When you go on the street, you really see how bad Maya is. How dangerous it is. Но когда вы выходите на улицу, вы видите, насколько она плохая. How dangerous it is. Насколько это опасно. So we have to chant our rounds, read, and chant rounds attentively. Поэтому мы должны внимательно повторять свои круги, а также читать книги Шрилы Прабхупады. Okay? Хорошо? Okay, any other questions? Еще какие-то вопросы у тех, кто не знает? Yes, there are one. Yes. He wants you to repeat these 3 points, how we can satisfy the Lord. Good question. Хороший вопрос. He wants to know the 3 points how we can please the Lord. Он хочет, чтобы я повторил эти 3 момента, как мы можем доставить удовольствие Господу. These 3 points are given by Narada Muni. I'm just as a postman repeating it. Эти 3 вещи упомянул Нарада Муни, я только почтальон, который передает вам информацию. 1. Be merciful. Первое, это нужно быть милосердным. Preach. Проповедуйте. 2. Control your mind and senses. Второе, нужно контролировать ум и чувства. 3. Be satisfied with whatever is provided by the will of the Lord. И третье, быть удовлетворенным тем, что обеспечивает Господь. That's all. Вот и все.
Eat as much prasad as you want. Кушайте просада сколько хотите. Dance in kirtan as much as you want. Танцуйте на киртана сколько хотите. Smile as much as you want. Улыбайтесь сколько хотите. No restriction. Никаких ограничивающих. Okay? В этом смысле. А вот еще вопрос. Есть сейчас очень много вайшнавских разных книг, и вот насколько важно читать именно книги Шрилы Прабхупады? How much is it important to read especially Srila Prabhupada's book because we have so many Vaishnava literature now? Prabhupada's books occupy a unique position. Насколько важно читать книги Шрилы Прабхупады, потому что много вайшнавской They are the литературы. books written for the next 10,000 years. Книги Шрилы Прабхупады занимают уникальное положение, потому что они написаны на ближайшие 10 тысяч These лет. are the books that will show light to mankind. Это книги, которые вернут жизнь этому человечеству. So these are top high priority. Поэтому они занимают высочайшее положение. Okay? Хорошо? Yes. Не слышно. Иногда мне тренируют язык, иногда очень хорошо говорит сейчас. Now BBT is printing books on the very cheap paper, and sometimes she is shy to give books to other people. What to Is do? Gopal Krishna there? He was just here. Где здесь Гопал Кришна? I'll discuss this with BBT. Мы это обсудим с BBT. Okay, so I want to thank all of you Ну, на этом закончу. Хочу вас всех поблагодарить. and hope you become big preachers. Я надеюсь, что все вы станете большими проповедниками. I